ওয়েলকাম ব্যাক গাইস, আমি হলাম অভিষেক একে আসুরা, আর আপনারা দেখছেন হগওয়ার্টস লেগেসি পার্ট। আমি সত্যিকারে জানি না কত। সরি, আমার আসলে এই 2 মাস ধরে এক্সাম চলছিল, অনেক বেশি সময় হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারছি। আর আমি প্রমিসও করেছিলাম যে আমি প্রত্যেকদিন ভিডিও পোস্ট করব, মাঝখানে একটা গেমিং রিভিউ পোস্ট করে আর করিনি, তাই আমি ওর জন্য ক্ষমা চাইছি। আর আমি এবার থেকে একদম রেগুলার হব, অবশ্যই রেগুলার হব, मस्त जोक मारा रे বা হওয়ার চেষ্টা করব। लेमन चूस ले। তো চলো শুরু করি another part of Hogwarts Legacy. ওর কত নম্বর পার্ট তো আমিও জানি। আচ্ছা চলো এবার স্টার্ট করি। এবার আমাদের এখানে সত্যিকারে কন্ট্রোল সব মাথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখানে দেখি আমাদের কোয়েস্ট গুলো কি আছে এই মুহূর্তে। আমাদের এখানে হচ্ছে ইম্পেরিওটা শিখতে হবে, সেবাস্টিয়ান ক্যাটাকম। এখানে আর কি সেবাস্টিয়ান মিশনটা করব, চলো। আরে নিয়ে যা না কেন, নিয়ে যা। ও আমার এখান থেকে আগে বেরোতে হবে। কন্ট্রোল গুলো আমার এই মুহূর্তে একটু অসুবিধা আছে। কোথায় গেল দরজা? কই ওই গুড বাই। লেটস গো। রাস্তা দেখা আমাকে। আওয়াজ কিসে? ও স্নোম্যান। এ তুই আমার গায়ে মারছিস? এত সাহস? এ কি তো বড় কেউ বলে না। ইয়েস, গলে গেল। এবার বল, এবার বল। চলো এবার যাই। Revelio. কন্ট্রোল গুলো আবার হাতে আসতে সময় লাগবে। গাইজ আমার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে। আমি এই গেমের পর এসি মিরাজ এবং বা রেড ডেড রিডেমশন 2টা খেলার কথা ভাবছি। এসি মিরাজটা খেলবো কারণ হচ্ছে এসি মিরাজটা এই মুহূর্তে মানে আসছে, এবার খুব হাইপ বানিয়ে রেখেছে ইন্টারনেটে, কারণ অ্যাসাসিনস ক্রিড এত বছর পর নিজের অরিজিনাল রুটে ফেরত আসছে। তাই আমি ভাবছি ওটা খেলবো। এতদিনে গেমটা অন করিনি তো মনে হচ্ছে কিছু গ্রাফিকের এখানে ঝামেলা হচ্ছে। আমি চেক করে নিই, দাঁড়াও। হক কোয়ালিটি, স্কাই কোয়ালিটি লোতে আছে, ঠিকই আছে, ঠিকই আছে আমার এমনিতে। ঠিকই আছে। এই গেমটা এত মানে ডিমান্ডিং যে আমার মানে এখানে চেয়েও মানে কম করতে হচ্ছে। চলো যাই এবার। ও এটা টি হচ্ছে, আমি না ভুলে গেছি যে কিভাবে আমার ব্রুম স্টিকটাকে ডাকবো। কামন কামন, এটা হচ্ছে রোল। আরে ভাই ট্যালেন্টস নিয়ে এখন লাভ নেই, আমার লাগবে হচ্ছে এটা। তো এটা প্রোটেগো আমার হচ্ছে না কেন আজকে, একটা ভুলে গেছি একদম। বারবার এটা খুলছি কেন? এতদিন এই গেমটা খেলিনি তো কন্ট্রোলস পুরো মাথার মধ্যে থেকে উড়ে গেছে। তাহলে এতক্ষণ ব্রুম স্টিক নিয়ে উঠতাম। হ্যাঁ বম্বারটা শিখেছিলাম আগেবার, এটা মনে আছে আমার। সি পি এন আবার কি হচ্ছেটা কি আমার সাথে? ও এবার মনে পড়েছে।
না মনে পড়েনি, কি করবো। চলো যাই, মাঝখানে মনে পড়লে ভালো হয়। এটা রোল, এই তো, এই যে মনে পড়েছে। ট্যাব, এবার মনে পড়েছে, এবার আমি যাবো। গাইস মনে পড়ে গেল, চলো যাই এবার। আমি না ভুলে যাই যে ভাই গেমটা কতটা সুন্দর, বারবার ভুলে যাই, প্রত্যেকবার আমার ভুলে যাই যে গেমটা মানে এতটা বড় আর সুন্দর, এত জিনিস আছে এখানে করার মতো। ওই উপর যা, উপর যাবে, এই আরে উপরে যা। আমার কয়েকটা বন্ধু আমার ইয়ে দেখে বলেছে, এখনো তো সাবস্ক্রাইবার্স হয়নি এত বেশি, যে আমি নাকি এক্সপ্লোরটা বেশি করি না, তাই আমি আর এখন এই এক্সপ্লোরেশনটা কাটি। তোমরা যদি না দেখতে চাও, যারা দেখতে চাও না ওরা এগিয়ে যেতে পারো, কিন্তু আমি এক্সপ্লোরেশনটা এখানে কাটবো। ওই যে ওখানে লাস্ট একটা আছে, ওটাকে ফাটিয়ে দিই। এই এই কাজগুলো করলে এখানে ভালো পয়েন্টস আছে। আর যদি আমার মাইকে, আমার যদি মানে গলার আওয়াজটা একটু আলাদা মনে হয়, এই জন্য আমার আগের হেডফোনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিলো। এখন এক্সটেন্সিভ মাইকসে তো অনেক দাম, আর এই মুহূর্তে তো নেই, তাই আমি হেডফোনের মাইকটা কোনো রকম প্যাচ আপ করে এটা ব্যবহার করি। অসুবিধা হলে বলো, আমি তাহলে একটা আমার কাছে একটা এক্সটেন্সিভ মাইক এক্সট্রা পড়ে রয়েছে, ওটা আমি ব্যবহার করবো, যদি মানে কমেন্টে জানি। তো চলো যাই। ওই নিচে আমি অনেকদিন লড়াই করি না। কোথায় ওরা? এই নাম কি করে? এই নাম একই একই নাম নাম নামবো কি করে? নামবোটা কিভাবে? ভুলে গেছি একদম। Confringo. Potato. Stupefy. গেমটা আটকে আটকে যাচ্ছে, কম্পিউটারটা অনেকদিন পর আমি চালিয়েছি। চলো, অনেক দূরে এই জায়গাটা, বনটা খুব সুন্দর এখানে, যাই বল। Who lived here, I wonder? Somebody out there? I'll have filled a cemetery by the time I retire. Confringo. Expulso. You'll need to be quicker than that. I'm not down with you. Bombardo. No! Are you afraid to fight back? Incendio. 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 That's the best. Incendio. Ready to scurry back to Hogwarts. Expulso. Not my best work, Had enough? Hey, hey, hey. Hardly felt me. Superbug. Potato. Bye. একটা মার্লিন ট্রায়াল আছে পরে In an করবো। Ashwinder, no less. চলো যাই। এই এত দূর যেতে হবে, ভাল লাগে। চলো তাও যেতে হবে।
माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार গান গাওয়ার সময় নাকি এখানে কি আছে Goblins! Yele! Almost. You're really sending tips. Potato! Stupid bottle! I work best. Won't get away with that. Bombarda! Revelio. মার্লিন ট্রায়ালগুলো এখন করতে চাই কিন্তু আবার দেরি হবে এখানে একটু ভালো লুট ফুট নেই এখানে সব হচ্ছে এক ভাবে একটু ভালো লুট ফুট পাবো জীবনে একবার এখানে এক জিনিস পরে আসছি আমি এখানে আজকের গেমে সেবাস্টিয়ান থেকে একটা নতুন স্পেল শিখবো যদি ওর সাথে মেইন কোয়েস্ট খুলে যায় তাহলে ভালো আমার মাথায় কিচ্ছু নেই সত্যিকার এতদিন ধরে মানে খেলিনি তো মানে কয়েক মাস 2-3 মাস হচ্ছে বোধহয় খেলিনি তো মনে হচ্ছে ভালোই বছর কিচ্ছু ভালো স্টোরিটা মনে আছে আগের পার্টগুলোর থেকে কিন্তু ঠিক আছে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড নিজের উপর আমি ভালো মনেই নেই চলো এটা হবে এসে গেছি ওহো Revelio. এখানে কি চুরি করতে পারবো এখন ওই আরো বেলুন মজা আয়েগা I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind it. Nothing to poach an arrow. Vabbè, yeah. Spiders. মিস করিস কেন Afraid to fight. Stupid bottle! Bombarda! Stupid around like a... জেনারেশন কিছু Object of your suspicions. তেরি পুষ্টে भी मेरे को याद रखेगी बबुआ Bombarda! Contrigo! मैंने कहा Incendio. Crucible! Bombarda! ये ब्लैक You've one less follower, Ranrock. আর আমি যদি তোমরা এই গেমটা খেলো তাহলে আমি একটা স্পেশাল কথা বলছি এই গেমের একটা স্পেশাল জিনিস আছে যে তোমার এখানে মানে সব সময় রিসোর্সেস কালেক্ট করতে হবে এখানে যদি তোমরা রিসোর্সেস কালেক্ট না করো তাহলে তোমাদের হবে না এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে আর বারবার গিয়ার সেল করতে হবে তোমাদের যদি তোমাদের একটা স্পেসিফিক গিয়ার থাকে তাহলে তোমার এটাকে বারবার গিয়ে সেল করতে হবে দেখো আর না হলে তুমি অন্য গিয়ারস নিতে পারবে না এখানে আমি আগের গেমসগুলোতে বোধহয় এই কথাটা বলছি আমি জাস্ট আগের বার বললাম কারণ আমার খুব প্রবলেম হয় আমি একটা সমানভাবে গেম খেলতে যাই দেখা যায় একটা ভালো গিয়ার সামনে তাহলে আরো ভালো গিয়ার আমার ইনভেন্টরিতে আমার ফোন আবার ওইটাকে সেভ করে
আবার ফাস্ট ট্রাভেল করে গিয়ে ওটা সেল করতে হবে। কাছে কোনো দোকান থাকলে ওখানে যেতে হবে। Confringo. Bombarder. Potato. Why can't I hit you? Incendio. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. আমি এখানে এর আগে এটা অ্যাক্টিভ করি। I've always said that travel broadens the mind. চল দেখা আমাকে। Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Okay, in the catacomb, more than I would imagine learning about our ancestor illuminating. However, I stumbled upon something else I could not ignore. Here behind the plate room, which had just suffered decay and turned over sarcophagus, I discovered an oddly shaped relic. Immediately, I sensed its power. Okay, I would be thrilled to study the relic further with the removal of the obsession. Okay. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. चल देखी मजा হবে मजा आएगा আমি তার আগে হ্যাঁ আমার এইটা শেষ হয়ে গেছে টাইম লাগবে আমি ওটা কালেক্ট করতে পারতাম আমার এটাও শেষ যাই হোক এটা আছে ফোকাস পোশনটা আছে আমার কাছে থান্ডার ব্রিউ এটা ঠিক আছে স্মল ওকে ড্রিঙ্ক ইনভিজিবল এইটা লাগবে আমার I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve, Jim. Okay. Confringo! Confringo! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Rest of the tomb, insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Compulsor! Accio! Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Accio! Wingardium Leviosa! This room is taller than it looks. Accio! পেয়েছি Protego! Revelio! আমি আগে নিচে আমি কি আমরা তো ওই সাইড দিয়ে এলাম না থেকে ইয়ালা Accio! Stupefy! Crucio! Protego! Stupefy! Confringo! We've
You've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Repulsor! Watch your step. I nearly slipped there. আমি আগে দেখি উপরের দিকে কি আছে Revelio. তাহলেই হবে। Repulsor! Incendio! Revelio! Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio! Defender! Confringo! Accio! Revelio! না না আগে ওই দিকটা দেখবো ওই তো মিস আমি একটা দেখি আগে এইদিকে কি আছে ও কাম অন Incendio! Protego! Stupefy! Incendio! Confringo! Stupefy! Stupefy! Bombarda! বম্বারটা পাওয়ারফুল স্পেল Confringo! All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that Revelio. expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. Accio! We'll be fine. Also! এটাও দেখা হয়ে গেল এবার যাবো ওইদিকে একটা জায়গা আমি ছাড়বো না এখানে Revelio! লেটস গো Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur in them. Accio! With a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. এগুলোকে বোধহয় আমি আগেও এরকম কয়েকটা জায়গায় ঘুরেছি এগুলোকে বোধহয় একটা জায়গায় প্লেস করতে হবে আমার। পাচ্ছি না তো There's something here by the altar. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! এই যে, Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Accio! Wingardium Leviosa! আচ্ছা আইস ওকে What did you find? আমার বোধহয় আগে এইগুলোকে খুলতে হবে Repulsor! Accio! Defender! বম্বারটা Bombarda! ওকে এটা এটা Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Repulsor! Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic,
And conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look আমি around and see অলরেডি what করে we ফেললাম missed. ওর সাথে কথা না Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin think- mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Repulsor. Revelio. We're in a tomb. I আবার assume it- বললাম না এখানে একটা গিয়ার পাওয়ার জন্য প্রাণ দিতে হয় It's come with the territory. Repulsor. Accio. Accio. Guardium Leviosa. চল 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 You've done it! I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, শেখা আমাকে if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. শেখা আমাকে Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. আমি এগুলো তাড়াতাড়ি শিখে যাই Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. আরে আমার কম্পিউটারটাও গেছে মানে মাউসটাও গেছে সত্যিকারে আরে চল কি হয় হ্যাঁ Confringo. Revelio. Confringo. Area. Confringo. 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 Incendio. Crucio. Confringo. ওকে Incendio.
Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo! Revelio. আরে আমি পাগল হয়ে যাবো এখানে। Confringo. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Confringo. Incendio. Accio. Revelio. Confringo. Revelio. তাহলে এবার কোন দিকে যাব? কারণ এইদিকে ডেড এন্ড হয়ে রয়েছে। অথবা না, কারণ আমি বুঝতে পারছি না কোন দিকে। এখানে কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই। না, এখানেও নেই। Revelio. Accio. Another barricade. Considering how... On the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. That worked. Keep going. Wingardium Leviosa. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Convulso. Leviosa. Imperium. We've rid the world of another spider. Accio. I shall sleep better tonight. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place.
For a moment there, I thought that'd never end. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. ও এটাকে এরকম ভাবে বানাতে হবে। Sebastian! The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. ওইটা আবার কি? Is that ominous? Lumos! Lumos! Ominous! The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. লড়াই হবে নাকি? Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. আমি এখানে খারাপ পথটা চুজ করব। Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperial? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! এবার Step তুই আমার aside, control-এ। Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous. Sorry. Sebastian, we have to go. Lumos. Lumos. চলো বলতে হবে যে মিশনগুলো প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং এই গেমে ভুল জায়গায় কোথা দিয়ে এসেছিলাম আমি? বারবার ঘুরিয়ে ফেলছি এই জায়গাটা।
Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Lumos have always looked out for each other. Confringo! Knows that hasn't changed. Accio! I need to find a safe way across. Lumos! Confringo! Incendio! Lumos! Incendio! Accio! Preparo! Accio! Guardian Leviosa! 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 আরে আবার Rickety bone bridge complete. Accio! দেখি কি পাই। Revelio! Accio! Revelio! আরে ভাই বারবার এখানে এক কাজ হচ্ছে, চলো দেখে। Accio! চলো এবার যাই। ভাই এইটা আজকে এই রাস্তাটা আজকে একদম মানে কি গোল গোল কিসের আওয়াজ? চলো বেরিয়ে যাই এখান থেকে। How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right. Confringo! Potato! Stupid! Incendio! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. এখনো ব্যবহার করতে পারবো না।
এখানে আমরা বোধহয় একটা বড় বিস্টকে পাবো, মানে পরবর্তী গেমগুলোতে একটা বড় বিস্ট। কারণ আমাদের এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সাইডের কর্নারের দিকে, এখানে আমাদের কাছে প্রথমত আমাদের এই যে গ্রিফেনের মতো আছে আমাদের, আবার আমাদের ব্রুমস্টিক, এখানে একটা বড় বোধহয় মাটির বিস্ট কিছু একটা আছে, ওকে পাবো। আকাশে উঠতে পারবে না কিন্তু, যাই হোক। When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. তাড়াতাড়ি She আয় না thinks like তাহলে। ominous. It'd only upset her. তো একটা জিনিস দেখা যায়, যখন স্পেল শিখেছি আমি এখানে, এই কোথায় দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি, কোথায় কোথায় কোথায়, আরে কই গেল স্পেলটা, এই যে তোমাদেরকে আমি স্পেলটা দেখাচ্ছি, এই যে কোথায় গেল শিপ, হ্যাঁ এ কি বানিয়ে দিলাম, এটা বল বানিয়ে দিয়েছি। বাই। Bring me a dozen humans. এই আর কমেন্টে কেউ বলা যে কি করছিস পশুদের সাথে, আরে This isn't good. What is it? Accio, over there, by the hamlet. Wingardium Leviosa. আকাশর বাই। আর আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্ছি, যাও। এইটা খুব মজার স্পেল আমি শিখেছি, মজা। Feldcroft's in trouble. They're under attack. Revelio. Let's hurry. You won't stop. এই আমার বন্ধুদেরকে জ্বালাবে রে। We have to fight. Keep up, Storm's reach! Confringo. Bingo. We'll not win here. Sebastian! Careful! Mine! ওকে বাঁচাতে হবে তাহলে। No! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, আরে ভাই Sebastian. ওকে বাঁচিয়েছে। Stay away from her. From all of us. ওকে বাঁচিয়েছে। What did my uncle expect me to do? The Oh, Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while.
May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. অবশ্যই। Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. বেটা তোকে আমি ছাড়বো না বেটা। Why, Sebastian? দাঁড়া তোকে আমি পশু বানিয়ে ছাড়বো। গ্রেট, আমি এর উপর ব্যবহার করতে পারবো না। আমার মনে আমি না হবে না। কে গাড়ি বানিয়ে দিলাম। আবার পশু, আবার গাড়ি, আবার আবার গাড়ি, আবার মজা আছে। যাই হোক, এরা বারবার উনের Not sure how fair in a little place like this. মানুষ হয়ে যায়। তো চলো গাইজ, আজকের মতো আমি এই অবধি রাখলাম। পরে দেখা হবে আবার আরেকটা এপিসোডে। এবার থেকে আমি কালকেও পোস্ট করব, পরশুও পোস্ট করব, তার পরের দিনও পোস্ট করব, তার পরের দিনও পোস্ট করব। সত্যি কথা বলছি। হ্যাঁ, আর যদি পোস্ট না করি তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করো না, আমার একটু মোটিভেশন বাড়বে। বাই গাইজ, গুড বাই, দেখা হবে পরের পার্ট।